The government allocated 100 million shillings per parish annually for the Parish Development Model (PDM), with each beneficiary expected to receive 1 million shillings to support income-generating activities. This means that each MP is taking PDM money meant for an entire parish. Omubaka omu atwala ensimbi ez'omuluka mulamba. Eyo economic strategy ya mwami Museveni abamwetoolodde abagezi bamugamba kino kyokola kiyamba eggwanga Uganda. Tayogedde ku nsimbi, tagaanye nagamba nti ezo ssente sinnaba kuzigaba, tetugenda kuziba. Wana atandise agamba twakolanga tetusasulwa. Kati kitegeeza ensimbi zinazita asasule bali mikwano gye ne banne abatasasulwanga, which obulimba kyabuyaayi kyabubbi mu ffere awedde emirimu. Babbanga, battanga, bawambanga, beddizanga ebintu ebitali byabwe n'okutuusa olwaleero. Tebaatusasulanga amanyi azannyira abantu ku mutwe. 2024, Uganda's public debt reached 94.8 trillion shillings. 94.8 trillion obwesedde 94.8. Meaning each Ugandan is effectively indebted to the tune of approximately 2.3 million shillings. Kitegeeza nti buli munna-Uganda abanjibwa obukadde 2.30. Eyakabinja ka Muwanga Kivumbi nga aka opposition n'olupapula lwa bannamawulire n'ateeka mu quotes, "Dear sirs and madams," kikulaga tabawa kitiibwa mbu n'okukyogera ekyo dear sakimuluma. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Yes, indeed. Coming to live from the Mordecai Political Command Center. Why not? Oh my God. And yes, of course, coming to live from these United States of America. My name is Mordecai Marissa, and you're watching Mordecai Marissa Live. Webala okubanga kwolika nsubira ebitambula bulungi ojosinziira okubeera ng'ogoberera. Wayita mu kusomoozebwa tuyimira wamu naawe ne tugamba nti hang in there, sigala ng'osindika, embeera ejja kuba bulungi. Don't worry, every little thing will be alright. Bob Marley okuva mu luyimba lwe bayita Three Little Birds. Ate gwe ayise mu buwanguzi tukuyozaza nga tukugamba nti gabanako n'abalala. Mbeebaza mwenna enamba ekulira ku speed ya kika kya ggulu. Twadde twakaweza abantu 1,600, 1,600 subscribers. Nagenza okuzuuka nga bali 1,700. Guys, thank you so much. I can't express how much I feel. Buli alaba channel eno n'ategeezaako omulala mu abagikuza. Mission yaffe yakulaba nga tuweza abantu 15 omwezi guno nga tugunaba kubeera nga guggwako. Okulaba nga tuddayo ku namba gye twalina ey'emitwalo 2 ku YouTube channel yaffe eri gye babba. So oyinza okuba gwagenda okunyamba okukikola. So nkwebaza naye waliwo ate ekikwasa ennaku bino byonna nadde ndaba statistics ez'abantu ku channel so okulaga ku screen awo nga bw'olaba nti abantu abalaba channel eno ebitundu 60 mu kimu ku 100 tebali subscribed. Like while we have people subscribing, but in general abantu tebali subscribed. Ebitundu 60 mu kimu ku 100 eby'abantu abalaba channel tebali subscribe. Oyinza okubanga gwe it's very easy okulaba link eno mu WhatsApp group n'ogikoonako oba omuntu n'agikuwa kati gwe nolowooza nti osubscribinze. No, make sure nti hitting a subscription button. Okitegeera. Then ebitundu 39 n'akatuntundu kamu be bali subscribe. Tebawulira na 40%. That's sad. You know, that's very, very sad. Ebitundu 39 tebawera na 40%. Tebawera na 50%. Oyinza okuba gw'omu ku bo abalaba naye nga tebali subscribe ng'ogamba kasita wendi kasita ndaba. Make sure that you do subscribe, because when you subscribe buli ekiteekebwayo bakubuulira. You're told nti kano kaguddeyo naddala bw'okoona mu notification bell. So make sure that you do subscribe, and I would really, really, really appreciate. So genda maaso hitting gunde eyo subscription button. Then nalabye neeno nyina wano statistics okusinziira ku kunoonyereza kwange kweno YouTube channel empya eraga nti YouTube channel eno erabibwa ebitundu ebisinga by'abasajja male, then abakyala, naye ebitundu by'abakyala ebirala biri mu bitundu 30. This is very good. Then ebitundu ebiri mu 6 by'abasajja
Okay, so what does that really mean? Kitegeeza nti abakyala bajjumbidde lulindoza twabiranga mu 20 something kati bitundu 33 by'abakyala abalaba oba abawala oba female. Then abasajja ebitundu ebiddako biri by'abasajja mwebale nnyo mwebale ddala. Okusinziira ku statistics z'ennoonyereza ziraga nti basinga okulaba bava Uganda. Be basinga okukola ebitundu eby'ekika ekya waggulu, then abaddako bali mu United Arab Emirates bannyinaze ne baganda baffe mwebale nnyo, then abalala bali Bungereza, United Kingdom, abaddako bali USA wano mu America wensinzira, Saudi Arabia, South Africa, Kenya, Qatar, Germany nga kwotadde Canada. So mwenna mwebale nnyo, statistics bwe ziraga. Banene tagukaba waako mutegeere, then subscribing. Alright, tugenda kwogera ku Mwami Museveni. Obuswavu obutakyamulimu oluvannyuma lw'okugulirira ababaka n'obukadde 100 afulumizza ekiwandiiko oba yabadde atamidde. Ekyo nno si kivumu, kirowoozo nti oba yabadde atamidde. Teyeegaana na kwegaana, yazze mu bino nadda mu biri ne Muwanga Kivumbi amwanukudde. Tetugenda okubeera nga tutunuulira. Naye kantandike n'okulaga ekiwandiiko kya Mwami Museveni waneeno okyerabireko weewuunye nti naye abasajja bano munda muli bategeera kiki ekiwandiiko yakitadde ku Twitter ng'atubuulira. Yagambye ate wano bwe tuba tusoma, yagamba Ugandans especially the bazzukulu, ekisooka kya byonna Museveni siri muzzukulu wo, kitange tawamba, tatta, tatulugunya muntu. Bw'ogamba Ugandans especially the bazzukulu obeera olina b'oteekamu nze siri omu ku bo. Ugandans opposing ogamba bakuwagira. Greetings kopango yoga nadda mu bintu ebitali mulamu ebyabeera mu buli kaseera. N'atandika okugamba waneeno kankendeze wano olabe bulungi engeri gy'alifendingamu okugabira ababaka ensimbi. With the Fronasa NRA combatants abalwana mu kibinja kya Fronasa ne bamukwata mundu ba NRA babalwana okuva 1997 mpaka 87 gy'emyaka 17 without paying nga tebasasulwa. Since 1987 until about 3 years ago, the UPDF has been fighting but being paid very low salaries. Yatandise alaga nti abaalwana naye nga tebasasulwa. Ani yakugaana okusasulwa? Wabeerawo enkola zonna ezisasulwa. Ne kino kyennyini kyayogerako kya bulimba. Bw'oba oyagala okitegeera nja kukola video nkulage. Catherine Kusaasira muwabuzi wa mukulembeze w'eggwanga oba bayita abawabuzi balina abakuumi, balina emmundu, balina n'emmotoka ezibagoberera. Naye nga bagamba bamuwa millions 2.5. No, buno bulimba. Baite basasulwa. Until 1st July 2022, a general was being paid $2,029,152 $5 mu nkaaga. Bali babasobola obukadde 2,2,2,952. These are all lies. Naye tujja kubiyitako ebyo nkulage wasinga okuwagira obuli bw'enguzi. Najja wano ng'agamba. However, yabadde ayogera ku byeyalabye. Last night on UBC, I saw a class of opposition MPs led by one Kivumbi expending a lot of energy on supposed nga bamala amaanyi mangi nnyo ku nsimbi ezo ze bagamba eziri mu bukadde 10 ze twabawadde buli mubaka ze bawadde buli mubaka through classified funds. In this campaign of these opposition MPs are supported by anti-government newspaper known as Monitor. Bano byebakola bawagerwa Daily Monitor olupapula olwanyisa government kubanga boogera amazima ye Museveni akitwala ku lwanyisa government ekyo. Naye tugende waneno wayogera agamba. However, Kivumbi, group of opposition members of parliament, and for the Monitor newspaper, I have one question. Kati kino kigenda kulaga butya Museveni bw'atawa abantu kitiibwa. Agambye eri akabinja ka Muwanga Kivumbi nga aka opposition n'olupapula lwa bannamawulire n'ateeka mu quotes, dear sirs and madams, kikulaga tabawa kitiibwa mbu n'okukyogera ekyo dear sakimuluma ye Museveni ayagala nnyo okubeera nga abantu abateeka wansi. Actually osobola n'okudda wanene mabega n'olaba engeri bw'atandika waneeno agamba last night I saw a class of opposition MPs led by a one Kivumbi. This is an honorable member of parliament. Tuyina abantu kasumba nayogera mana limpostingani ku mukulu mu Buganda n'engamba. So this gentleman kasumba n'agamba lwaki omuyita gentleman olina oteekako ow'ekitiibwa. Kati wano kasumba tasobola kuvaayo agambe nti lwaki Museveni
referring ku honorable member of parliament ng'amuyita Ewanu Kivumbi. Wano n'abajogamba lwaki omuyita Museveni. Laba ye bw'ayita abalala. N'akitadde ne mu kkooti waneeno mu kwogera. Mbu akulaga nti takitwala nkyamaanyi. Dear sirs and madam, have you ever heard of the foreign funds being sent into Uganda to influence our politics in favor of the foreigners? Mwawulira ku ssente ezaali zizindikibwa mu Uganda okulaba nga zitaataaganya ebyobufuzi byaffe ng'ababiri emabega kwe kulaba nga bayisayo ebiruubirirwa byabo abagwira. Secondly, the next question, if you are an anti-corruption warrior, you claim to be, why have you never talked about these foreign funds? Boba olwanyisa enguzi nga bw'oyita lwaki toyogeranga ku zino ensimbi? Ekyo kye bayita whataboutism, deflection. Tayogedde ku nsimbi, tagaanye nagamba nti ezo ssente sinnaba kuzigaba, tetugenda kuziba. Wanaye atandise agamba twakolanga tetusasulwa. Kati kitegeeza ensimbi zinazita asasule bali mikwano gye ne banne abatasasulwanga, which obulimba kyabuyaayi kyabubbi mu ffere awedde emirimu. Babbanga, battanga, baawambanga, beddizanga ebintu ebitali byabwe n'okutuusa olwaleero. Tebaatusasulanga, amanyi azannyira abantu ku mutwe. Takoma okwo n'ayongera n'agamba ensimbi ezaaleetebwanga ne tugenda kweyongerayo mu maaso wali yamuswaziza waneeno. N'agamba lwaki bano bulijjo tebazoogerako? Omanyi omuntu nga onamukwata nga bba. N'agamba kati maama omungu ono akwata omwana omuto nga bbenva. Kati maama lwaki onkutte, lwaki tewakwata gundi bwe yabba enva? Nkutte ggwe. Tonnyumiza biri. Naye n'omukulembeze gw'eggwanga atalina kuswala mu ye byo bye yazzeemu. Saagala kusoma kubanga bujwanga mungi. Natudde wansi n'ekisoma kyonna kyonna naye saagala kukuteeka mu buzibu obwo. So nkisoma such that gwe tokisoma kubanga bujwanga mwereere, like hogwash. Ebyo bye yazzeemu. Naye ekyannyumidde wali eyamwanukudde waneeno ng'ayogera ebyo. Muganda wange Dr. Morgans alina YouTube channel mugende mu subscribing bannange. Yazze wano n'abuuza Grok, yagambye mbu how much does Uganda government receive as foreign aid and from which countries? Grok ng'abuuza Grok eyo y'oku Twitter. Grok n'emwanukula waneeno emugamba etya. The Uganda government received about $342 million foreign aid for the budget support in 2024-2025. Mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde twafuna obukadde 342 obwa dola nga obuyambi. Based on budget documents, this includes grants and loans with project support adding up to $2.5 billion. Major donors likely include bw'ogatta n'obuyambi obulala bwe baatuwa mu nfunda ez'enjawulo okuva mu amawanga, ebitongole. Twafuna obuwumbi 2 n'obukadde 5 obwa dola za America. Abasinga okuteekamu ensimbi kwe kuli United States, contributing over $471 million in 2024, mainly for health and development. America yatuwa obukadde 471 mu nsonga z'ebyobulamu. United Kingdom, Bungereza, with significant ongoing programs. European Union ekibiina ekitaba akakiiko akava mu kibiina ekitaba amawanga ga Bulaaya, abo nabo batuwa ssente. World Bank nayo neetuwa ensimbi n'abalala. Ne Museveni bw'aba ayogera n'ayogamba ayogera nnyo ku ba foreigners. Gavumenti yaffe eyimiriziddwawo ku ba foreigners. Ye bw'avumirira ba foreigners nga tavumirira baneeno kye bayita hypocrisy, double standards obunnanfuusi. Lwaki temwayogera ku eno ensonga? Zino essente omanyi Museveni ye muntu asaba kyokka nga alina n'amalala. Ayagala bamuyambe naye nga yalagira batya bateekeddwa okumuyamba n'abawa n'ebiragiro. Omuntu yenna omugwira awagira enkyukakyuka mu Uganda, oyo mulabe wa Uganda. Teri mulabe wa Uganda asinga Yoweri Kaguta Museveni ku ngeri gy'attattanye eggwanga lyaffe. Ezo ensimbi wezina okutuusa olwaleero Uganda ekyafuna ensimbi ezibbibwa mikwano gya Museveni naye nnyini n'ab'enjuye. Ekyo teri akyogerako, twali ateekeddwa kyogerako. N'ensimbi z'ayogerako mbu bwe baalaga mbuwala ensimbi ezaali zijja mu Uganda Trump yajja mu buyinza. Ani yali azifuna? Era of course zaali zifunibwa bali mu gavumenti ye.
obutaswala obuli kwono omusajja tosobola kubuteebereza. Tugende wano eno. Sente zino ze yagabye ziyinza kukola ki? NTV ena ka story ke yakoze kaneeno njagala owulirize. The Parliament of Uganda is yet again in the limelight for reasons perceived to be terribly wrong in the public domain. The latest scandal pins the legislators, especially the members of the ruling NRM, for reportedly receiving 100 million shillings each in a fresh cash bonanza offered by the government. There are 556 legislators in the current parliament. 342 of them are NRM members. This alone will take 34.2 billion shillings. So, Wow. what can this money do? Owulidde Simple kyagambye? legislators in the current parliament, each in a fresh cash bonanza offered by the government. There are 556 legislators 526 tulina ababaka ba parliament 526. Okay? in the current parliament. 342 of them are NRM members. This 342 ku bo bava mu kibiina kya NRM. alone will take 34.2 billion shillings. So, what can Ababaka bano buka 342 bagenda kutwala obuwumbi 32.4 n'obukadde 4. Bw'ogamba katuzo aba NRM bokka 342 bagenda kutwala obuwumbi 32 n'obukadde 4. this money do? Simply Ababuuza ekibuuzo, zino sente ziyinza kukola ki ze twogerako? put, 34.2 billion shillings is enough to pay at least 57,000 primary school teachers. Owulidde? Bw'okwata ensimbi ezigenda okuba na NRM bokka 342 obukadde 10 emirundi 342 ofuna omusaala ogusobola okusasula abasomesa 5,700. Kankuddizeyo owulire. Is enough to pay at least 57,000 primary school teachers. Aba primary. Kati ababaka ba parliament abafuna ensimbi ennyingi obukadde 35 buli mwezi nga kwotadde emoluments zetwogedde obuntuntu bwe babawa musinkanye mukano tubadde 5,000 mugenze waneno mu kukyala tubaddeyo obukadde 20. Wamaliriza oyinza okweka nga afuna obukadde 10 omwezi omubaka omu. Ebyo nga tobigasseeko omubaka baneeno bano abasajja n'abakyala 342 bali mu kulya omusaala gw'abasomesa 5,700. Employed by the government for a month. This number is nearly half the total number of state-employed primary school teachers in This, listen to that, oh my God. state-employed primary school teachers in the country for a month. This number is nearly half the total number of state-employed primary school teachers in the country. Kumpi kitundu ekyaba none of the government employed primary teachers kitundu ekyabasomesa abasomesa mu masomero ga gavumenti Which stands mu at ggwanga lyonna. about 137,000. Kubanga mu ggwanga lyonna bali 13,700. Nti ekitundutundu ku bo omusaala gwabwe gugenda kugabanibwa abantu 342. Also, as of June 2024, Uganda's public debt reached 94.8 trillion shillings, meaning Mu mwaka gwa 2024 agamba ebbanja lyaffe lye batubanja bannayuganda lyawera meka? 2024, Uganda's public debt reached 94.8 trillion shillings, 94.8 trillion obwesedde 94 n'obuwumbi 800. meaning each Ugandan is effectively indebted to the tune of approximately 2.3 million shillings. Kitegeeza nti buli munnayuganda abanjibwa obukadde 2,30. Gwali eyo mu buli munnayuganda abanjibwa obukadde 2,30. Kubanga tulina ebbanja okusinza ku biwandiiko ery'obuwesedde 94 trillion, 94 trillion shillings. Nti naye mu kifo ky'okutunira programs eziyinza okuleeta okukendeeza ku public debt eno gye tulina, bano ababaka basazawo kuzeegabira. Like okubayita abasiru obeera oli wakisa, obeera olikika bulungi nnyo. Kino si bugwagwa bulwadde.
nti abamu ku bo bandibadde baleeta ebirowoozo ne bagamba ku nsimbi ze tubanjibwa kubanga balina abaana balina n'abazzukulu naye kubanga bwe bagamba nti tubanjibwa obwesedde 94 tekitegeeza nti buli posed awo no Museveni akyewola akyafuna ensimbi ze yeegabira ye n'ab'enju ye n'emikwano gye ensimbi zeeyongerako buli munnayuganda baba bamubanja obukadde 2.30 olwaleero tewewuunya singa alipoota efuluma mu Juni w'omwaka guno 2025 nga bakubanja obukadde 4 buli munnayuganda obukadde 45 nga buli muntu bamubanja obukadde 4. You can't make these things up. Imagine how many Ugandans would be debt-free had this money gone into repayment of debts. Kyabuuza munnamawulire nti weewuuze singa tukwatako obuwumbi 32 n'obukadde 4 sina kubeezeza bana NRM katugambe zonna netugamba tusalewo nga bannansi zino ensimbi ezimu tusasuleko lino ebbanja omugugu guba guwewuddwa ku bannansi naye Museveni sikyaliko bakuwa ebiwandiiko ebirala wano ne bagamba nti Parish model enkola gye bayita Parish development model buli parish bagiwa obukadde 10 each beneficiary buli aliyo akakadde kamu naye kati bwe babanga buli parish buli muluka bagiwa obukadde 10 kati obukadde 10 babuwadde omuntu omu kitegeeza omuntu omu ali mu kulya ensimbi ezandiwadde ziweebwa omuluka ye financial strategy economic strategy ya mwami Museveni okumuyita omusiru ku kino kyakola obeera wakisa. The government allocated 100 million shillings per parish annually for the Parish Development Model (PDM), with each beneficiary expected to receive 1 million shillings to support income-generating activities. This means that each MP is taking PDM money meant for an entire parish. Omubaka omu atwala ensimbi ez'omuluka mulamba. Eyo economic strategy ya mwami Museveni abamwetoolodde abagezi bamugamba kino kyokola kiyamba eggwanga Uganda. Reports indicate that this money is a reward to members of parliament for passing the Coffee Amendment Bill of 2024. Reports ziraga nti babawa akasiimo olw'okuyisa etteeka ku mmwanyi. Kuba lino etteeka lyaliwa Museveni obuvunaanyizibwa ku mmwanyi yeegaggawaze n'ab'omu nju ye. Bill for an act titled the National Coffee Amendment Act 2024. Yeah. Bill, the title is settled. Sirabo ya mchala. N'okumuwuliriza n'omwo omutwe. And the bill has been passed. As well as an attempt to persuade them to vote in favor of the proposed UPDF Amendment Act that could see military courts regain extreme power to try civilians, even after the Supreme Court rendered the General Court-Martial illegitimate. Like I don't know. Tell me, kino bakiyita ki? Kooti ensukkulumu n'egamba kikyamu okuwozesa bannansi abaabulijjo abatali b'amagye mu kooti y'amagye. Bannansi bonna nga bakkaanya eggwanga ne lijjaguza. Museveni n'afunayo ababuyabuya bye n'agamba ngenda kuwa obukadde 10. Ddeyo. Then nga bano basanga bagamba amagye tuwa amagye ekitiibwa twagala abantu beenyigire mu magye. Omwana ogenda kuzza omusango omwana wo nga yakuwozesa mu General Court Martial. Like level kyeno oteekeddwa okuba muzibe eki. Like kiki ekikubeera wano eno okuba nti totegeera bwoti. I'm telling you there's no amount of money oba kawumbi ka $1 kasobola kunteeka ku eno level ya ndowooza bweti. I am telling you. Now you can say Mordecai bakiyita ki? Oh, you have a poverty mentality. Goyagala kubeera mwavu. I would rather die a poor man. Yes. I would die a poor man. But doing this for a country I call home, I love? Come on. Although government has dismissed reports of MPs receiving 100 million shillings each, similar scenarios have happened in the recent past. Of course. They would deny. It has become a habit, like this gentleman is saying. It has become some kind of entitlement for members of parliament. And I think I'm going to look for this gentleman, Malon Agaba. And the unfortunate bit is that it has become formalized. It is. That's the problem. You know, corruption can be bad
obuli bw'enguzi obulyake busobola okubeera obubi nga obukweka. Naye ekizibu ekituuse mu Uganda kati buli formalized. Okulya enguzi is not a big deal. No. Nti olaba n'ababaka osobola n'okubamanya amannya tekikyaswaza kyekisinga okubeera. Olunaku lwe tulituuka oba lw'olituuka luwangaala n'abantu ng'ebikolwa ebyandibadde biswaza tebikyaswaza muba mwolekedde embeera ey'ekizikiza. Kubanga waliwo ebintu ebiteekeddwa mu buntu, waliwo ebintu eby'ensonyi. Bwe mulibeera awantu wonna wonna nga mulina mukwano gwammwe ne yeeyambula nga muli awo mulujjudde abantu ne balaba buli omu abayita ku kkubo, mutegeeranga nti waliwo ekikyamu either mulwadde wateekeddwa okubawo ekikyamu kuba si kya buntu. Kati enguzi mu Uganda abagirya basanyufu nnyo era babayita ba honorable mbu bakitiibwa simanya minister. Don't tell me that nonsense. Because this is money that is planned, appropriated, and misused in such a way. And in most cases, this is coming out. And I tell you guys, banange bano abantu mubawulirize, do not have a preconceived reverence. You know? Anticipatory reverence. Tugenda kusinkana simanyani owekitiibwa tuuse banneekana ewombe nenkankana. No! Do not! These people can dictate, they can smell fear and reverence and obsequiousness. Kugwe. Bano abantu balamulire ku bikolwa byabwe. Respect should be earned. In the moment they do things that are contrary to respect, you take away that respect that you've been giving them. It shouldn't be very difficult. Through supplementaries and classified expenditures. The priorities of politicians in this country are completely different with the public good and the citizens of this country. That's true. So whether we have floods in Kampala, you suffer alone. Whether you go to the cancer ward in Morago and there are no medicines, you suffer alone. Why? So you suffer alone. I had a story I was looking at. I think I'll have to expand this one right here. Then nkulage story. Nti bino ebizibu tulina n'olaba amataba. Museveni tabifaako. Abaka tebabifaako. Bo bali eyo bali mu kye bayita okulya ensimbi. Tebibakwatako. Tebafaayo abantu bafa. Ebyo tebibakwatako. Osobola okufa, osobola okukutuka mu ddagala nga temuli mu ddwaliro nga temuli ddagala. Ne banaga mu ddagala nga temuli ddwaliro. Muliso oyogera nnyo. Look, eno video yakwatiddwa ndoze ennaku nga zize mabega. Ennaku 2 emabega. Ku page ya Deputy President wa NUP mu Western Uganda ng'agamba egi bagiyita engozi, a village ambulance. Look at this. Bano abaana batwala mukadde waabwe oba batwala omuntu mu ddwaliro. Bamuteeka ku biti. Ne bateekako engoye ne bamwetikka nga bamutwala mu ddwaliro etali mu ddagala. Look at that. Look at this. Oyinza okugamba nti biva mu ggwanga ddala. This is Uganda. Wulira olulimi lwe boogera. Laba enguudo kwe bayita. Laba enguudo kwe bayita. These are kind of things that really make me emotional. Amazing. That man, abantu bano tebalina ngatto, si kugamba nti tebaagala ngatto. Tebalina nsimbi zigula ngatto. Laba oluguudo kwe bayita, laba omuntu gwe basitudde. Naye ng'omubaka yeegabira obukadde 10. Like, kiki kye tulina mu ggwanga? Look at this. Omwando gulaza nka omwando. Kalungu mpungu. Oli abuuza oluguudo luno ludda abantu balugenda kalungu mpungu. Bwe basitudde ku miti babisa amasuuka mulwadde. Bamuddusa mu ddwaliro. Lwe oluguudo kwe bayita. Tebambadde bigere. Ekitegeeza nti oluba okutuusa oyo mu ddwaliro nabo bennyini nga balwala. These are like, this is a life that has been normalized. This is very okay.
kasitola ababaka nga bambala amakooti. I'm sorry. Kasitola ababaka nga bambala amakooti simanyi ne boogera oluzungu simanyi ne bevugisa ebimotoka ebyo. Naye aguze ebimotoka ya bukadde 5. Bo nga balowooza baatuuka. But what kind of okutuuka satisfaction gy'olina when the vast majority of Ugandans are living like this? Is there any shame? Is there any shame mu bantu abeegabira ensimbi bwe bati? Nyine muka. Gayitire n'omuntu. Ntulira boogera ku mazzi gasse n'omuntu. This is very sad. Awo ng'ogwa ku Muganda ffe, oba Munyankole, oba Mukiga, oba Mutoolo, ye ng'agamba tasobola kuwagira Bobi Wine oba muntu wa nkyukakyuka mulala kubanga amanyi Museveni. That is the Museveni you know. This Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.